¿Y qué es lo que, mi gente? Ya estamos aquí en un nuevo video. En el video de hoy nos vamos a infiltrar en una clase de piloto. Aquí con Liruñolo. Ay, Dios santo, mi gente. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Uy. Nos vamos a infiltrar, mi gente. Hace días que estamos jodiendo nosotros, que nos dio para ser piloto. Y para mierda y para joder. Y comenzamos a averiguar una clase. Encontramos una. Y estamos de camino ahora mismo para el aeropuerto. Nos vamos a infiltrar. Vamos a ver si podemos tomar un vuelo. Ustedes me entienden. Y vamos a ver y vengan a acompañarnos en esta aventura como muy coñolo aquí. Estamos de camino para allá, mi gente. Y ya ustedes saben, Ñolo anda asustado porque nosotros no hemos puesto a joder con un simulador ahí, el de Microsoft Simulator. Y esa mierda es un lío para Ñolo aterrizar. Y Ñolo está asustado y baila. Entonces yo quiero ver qué es lo que es, a ver qué va a pasar ahora, mi gente. Yo no sé. Ay, mi gente. Diablo, tengo el corazón a 1000, mi gente. Vamos a ver, esperemos que no me hagan aterrizar, porque donde me hagan aterrizar se acabó el video, no se va a subir. Mi gente, si yo no subo este video, ustedes saben que fue porque yo lo chocó o no pudimos hacer el video o pasó algo, pero ustedes tienen que estar pendientes que vamos a subir ese video al canal y viene mucho más contenido, mi gente. En el día de hoy vamos a volar ese avión a ver si podemos y vaina. Yo creo que si nos permiten grabar ahí adentro, ¿no, Ñolo? Yo creo que sí. No pueden salir con vaina. ¿Estás asustado, Ñolo? Oye, acelerado. No, Ñolo, nosotros vamos a abrir esa puerta. Nosotros lo que somos unos pilotos, de verdad. Esa es nuestra vocación, volar. Mi gente, si ustedes dejan mucho me gusta, mucho like y comentarios, vamos a hacer la segunda parte de infiltrándonos en una clase, en una escuela de piloto. Ya ustedes saben, entonces, si quieren otros videos así, ustedes lo que tienen que dejar muchos comentarios, darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita. ¿Y qué es lo que es, mi gente? Ya estamos aquí en el aeropuerto esperando la entrada para que nos dejen entrar. Aquí estamos con Liruñolo y ahí viene el tipo ahí. Vamos para allá a ver. ¿Tú crees que vaya a decir algo, Ñolo, si estamos grabando? Hello. Piloto ahí, esencial. Mi gente, vamos a ver cuando estemos adentro. A ver qué nos dice. Hablamos ahora. Mi gente, estamos aquí. Tenemos un avión aquí que vamos a volar. Miren esta petaca. Mi gente, miren, me dieron estos dos audífonos, ustedes ya saben. Tu vaina, micrófono y audífono a la misma vez. Y nos vamos a montar en esta vaina. Miren los motores allá de los aviones. Mira, pero esta nada más le encontró silicona. ¿Cómo que no estamos mostrando nada? Me lo está asustando. Todavía. ¿Qué tiene que decir? No, mi gente, yo estoy normal. Yo voy a subir la sillita de atrás. Mira, yo no sé de esa vaina. Yo voy a estar ahí chilling, mirando. Es lo que nosotros, bueno, no sé ni qué decirle. Vamos a ver. No sé cuál avión que nos vamos a montar. Hablamos cuando estemos arriba en el avión. Bueno, mi gente, estamos de camino al avión que vamos a despegar, mi gente, casi. Mírenlo ahí, el avión. Ey, qué bobo, mi gente. Ay, coño. Bueno, mi gente, entonces se va a poner bacano. Yo voy a la parte de atrás. Qué maldito lío. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Dios cuídame. Llévame en tu salvación. Y estos son los jefes que se va a poner Ñolo y él. Esto es un avión. What type of airplane is this one? Piper Archer. Un Piper Archer, mi gente. Ay, mi madre, esta vida está todo remendado, mi gente, está al diablo. Yo no me quiero morir hoy. Ay. Mi gente, denme un segundo. Hablamos ahora porque Ñolo está nervioso y tiene que llenar unos papeles. Ya ustedes saben, hablamos ahora. Ok, mi gente, están dando una clase de media básica César ahí mientras tanto. Pero César ya sabe del simulador. Ok, tenemos que dar una vuelta para chequear el avión. Todas las luces estén prendidas, que estén funcionando. Y después que desconectar la batería. Pero eso básicamente es. Ok.
Todo bien, mi gente, hasta ahora. Ok. Cuidado, no. No. Ay, coño, ñolo. Ñolo, tanto de pico, ñolo. We have a checklist. Tengo miedo. So what I like to do is I like to do sort of a walk around from memory, and then I double check that I didn't forget anything to check. The first things first is the flap. You want to make sure that it's locked in position. Then we're checking the ailerons. 4, 5, 4 on the screws. Make sure we're not missing any screws. And then in the hinges here, we want to make sure we have all the pins. Underneath here is another push rod. We want to check that there's a little bit of play in that. So this is what rolls our aircraft left and right. If you look over there, when I move this one, they're connected. Oh. Yeah. So you imagine air comes over and hits this and pushes the wing down, and vice versa on that side. Checking for any Bueno, mi gente. damage, cracks, anything missing, rivets missing, screws missing. We have the main thread right there. Really on the damaging it. We always check our fuel visually. What is that? It's leaking. This Over there. It's fuel. So when they fill it up, sometimes they fill it up a little bit too much, so it just drains out a little bit if they overfill it. Okay. You see it a lot more in the summer because the gas will expand. Yeah. Tank. We always visually check our fuel. As you can see, it's full. And then on the cap here, we have little holes that allow it, because as fuel's burning, you don't want to vacuum in there, right? Yeah. It would crush the wing. So we need to replace that fuel with air. That's one of the ways that it does it. Then we're going to check the fuel quality. So 100 low lead is blue like this, and if there's any debris or anything in there, we'll see it at the bottom, as well as water. Water's heavier than fuel. Yeah. It says down the water. Yep, no water. All right, now we're looking at the tire here. So if we look at the tire, we're looking for tread, obviously air, right, in the tire. And right here is called a cottering pin. We want to make sure that's in. Okay. Then we have our oleo strut. It's kind of like a shock on like a bicycle or mountain bike. It's air and oil. Okay, so we're just looking for about a 3-inch clearance on that. And then we're checking our brakes. Okay, so we have disc brakes, kind of just like your car. They're hydraulically actuated. Yeah. The fluid is red, so we're making sure there's no like red fluid leaking out around there. Yeah. It's good to me. Then I want to check the oil. Oil and fuel, that's what's going to get you. So we've got a little dipstick just like your car. We're going to pull it out and note the level. We're right at 6. So UH says it's making flat 2/4. I never would. 6 is plenty. All right, checking the nose tire. So looking for tread, air, and then we're checking the nose strut, the nose oleo strut from there. All right, we're gonna check our prop, 76-inch diameter sensitive prop. We're looking for nicks, stings, anything like that. You can see where they've shaved one down here. The engine is air cooled, okay? So the air goes in here and cools the engine. And this is where it breathes through, right here. Okay? So you're just making sure like a bird hasn't made a nest in here or anything is in there. They get bird inside. Well, you don't get them in these planes, but if you own an airplane and it sits on the ramp for a couple months, I've heard stories. Here's where the exhaust is. Make sure no one put a grenade in there. Damn. As long as you're not Maduro, right? And we have a pre-sump, so we sump the fuel on that way. We have an under engine one right here, and then we're going to do this one as well. It's the same thing. Just leaded fuel too, so try not to get it on your hand. Quality is good. Yeah, I don't see any water. How we do this way? All right, so tire looks good.
Cottering pins in, polio strut looks good, no red fluid on the brakes. That all looks wonderful. We do have an additional thing over here. We have what's called the pitot mast right down here. So this is what measures our airspeed. This tiny little hole here. Okay. So you want to make sure a bug didn't crawl into that. And it looks clear to me. All right. And we got something wing. No water, no debris, looks good to me. It is good to check the holes on the fuel cap, make sure there's no obstructions. I've never seen any obstructions, but habits keep you alive, so real good habits. We have to. Because if this fell, we're going down. Real good habits. Well, it won't fall like a rock if it becomes a glider, right? So 4 on the screws, pins in the hinges. And check the push rod. A little bit of play. It's easier on this one. This one has a little flap over it. We have blocks. You can feel that. Right. When wind's hitting it, you don't want it to come up on you, right? Especially on one side. So here, a little bit of play, right? It's kind of like that's a good piece of pasta. So we want a little bit of play. We don't want it too tight. And we're looking at our tailplane. Again, for any cracks, missing rivets. So this is called a stabulator because the whole control surface moves. Okay, and this is our trim tab. So again, we're looking for pins in the hinges and that all the rivets are there. If you look over at this Cessna right here, you can see that they have what's called an elevator. So the hinging surface is actually connected to the horizontal stabilizer here, whereas our whole entire control surface moves. Okay. What Cessna is this? That's a Civil Air Patrol Cessna. I think that's a 172. I have to take a guess. Here's our rudders. This is our yawing motion. You're not really supposed to play with it, so we're just looking, kind of making sure there's nothing jammed up in there. What is this for? So we'll check our antennas here in a second. Now we're just checking that this secured on there, and it is. Alright, so then we're doing antennas. So this is shaped like a V. It's our VOR/localizer antenna. As far as antennas are concerned, we're just making sure that they aren't bent or damaged or broken. So at the very top of the airplane, you got a flat looking thing, that's your GPS. COM 1, COM 2, and then that little black antenna is your emergency locator transponder. So if we land super hard or we crash, that'll automatically send out a signal, so it's easier for search and rescue to find us. I was so bad. This is not happening today. Not happening yet. Right? Yeah. Alright, last things last. Go through the checklist. I like to get about 10-20 feet away from the plane, right? I want to make sure all my tie downs are off. No one's put a cone in front of the prop. Sometimes they'll put cones in front of the prop so that their vehicles don't drive into you. You can't see it when you're in the cockpit, and if you hit that cone, it's like a $20,000+ repair on the engine. You want to keep your job, and you don't want to have to tell an office story to your boss. Take 10 seconds to come out. Also, when you get a little bit further away from the plane, you can kind of see if there's anything you missed when you're really up close to it. I didn't miss anything. How locks are good. We have the documents, control locks off. Check all that stuff. Flaps are good, aileron's good, wing's good. Fuel tanks are both full. We sunk all the fuel, it looks good. All the struts are good and have clearance. All the tires are good and have clearance. The oil was at 6 ports. Cowling was good, there was no bird nest in there. Nose strut's good, clearance, the tires good as well. All the intakes are clear. Oh, we missed the alternator belts. This is what checklists are for. Propeller and spinner were good. Fuel sumps were good, so this is just the left wing. We did all the left wing. The pitot tube was cleared. It's called a pitot mast in this airplane. Everything was in working order. All the antennas were good. Stabulator was good and cleared. Trim, tab. All the rivets were there, and the pins were in the hinges. Rudder looked good. Fuselage tow bar is not on. There's no
cone, and then we'll close the baggage door here. So one thing we did miss, which is why we have a checklist, is the alternator belt. The alternator provides the electric power to the aircraft. But just right in here, you can feel it if you want. It's the belt. So we just want to make sure that's snug. Feels just like that. Cool. Any questions? Alrighty, we're good to go fly. Chao, póngase aquí para agarrar la vaina ahí. O agárrelo ahí usted para agarrar para sacar la vainita de ahí. ¿Cómo se llama? El thumbnail. El thumbnail de ahí. Volando un avión. Mi gente, ahorita yo le explico lo que él dijo en español, pero ya vamos para arriba. Vamos para el aire. Ay, bendito. Watch your leg. Ay, bendito. Alright, so you're up first. Go ahead, You're go in the ahead. captain's chair, left seat. Just roll Go over ahead, the kid. rib. He's gonna be flying today. Ay, ay, ay. Alright, then you're up next. You know, he doesn't have to go back, you see? Yeah. No, pero tiene que echarla para atrás. It's gonna be a tight fit. Vamos a esto, mi gente. Ay, bendito sea Dios, estamos adentro, mi gente. Uy, coño. There you go. Ay, mi madre. There you go. Ok. Ay, ay, You? Alright guys, have fun. How do you know when it's on this? So these ones that pop out, they're a little white. When they pop out, you can see they're white. And these ones will just, they won't be flush. Okay? Alright. Passenger brief. Hey, one door in this airplane, right? Because I'm most important, I get to escape first. We do need to exit the airplane. hasta el diablo. We do need to exit the airplane. We exit 45 degrees away from the prop and still be spinning, right? Seatbelt, lift up on it to unlatch. Bueno, mi gente, ya vamos a despegar. El avión prendió. Vamos a despegar casi. Estamos en la vuelta, mi gente. Ahí vamos, mi gente. Lo dejó apagaño, los diablos, voló el cloche. He didn't clutch, man. What you did? You didn't clutch, man. No clutchó el loco. Se apagó el avión ahora, qué maldita vaina. Dejo, ñolo. Ok, allá vamos.
Yo la verdad a mí no me mareó. Pero yo No, decía, como mierda, nos vamos a caer. Me duele mira cuando él hizo esa mierda, coño. Mira, yo me asusté. Mierda, nos vamos a caer. Yo me asusté cuando la primera vez que él hizo esa vaina, digo yo, coño, yo lo está haciendo mierda, ya lo vamos a matar. Mi gente, ya estamos aquí en el carro. Ya bajamos del avión. Yo me siento medio como con dolor de cabeza, necesito agua. Bebe agua. Ñolo casi nos mata. En el video te van a ver. Pero mierda, mi gente. Sí, óigame. Ustedes tienen que dejar muchos comentarios, darle me gusta para hacer la segunda parte. La segunda parte, vamos a ver si vamos a pasar ley. Y a ver si podemos hacer su ley también. Infiltrando en una escuela de pilotos. Y a ver qué lo que es. A ver si le damos para allá. Y no se olviden, mi gente, dejar suscripciones, no. Suscribirse al canal también, pero comentarios de qué video ustedes gustaría que hiciéramos. Y cosas. Ya nosotros vamos a volver de nuevo a hacer videos de YouTube más constantemente. Pero estos son uno de los videos que yo te pueden ver que vamos a ir haciendo. Un video bueno, volando un avión. ¿Me entiendes? Para la próxima vamos a tratar de hablar más. Y a ver si puedo traer también la GoPro y grabar mejor. O sea, por la GoPro adelante y yo como voy a estar atrás. O sea, César va a estar atrás, no sé, vamos a ver cómo lo vemos, cómo lo hacemos. Pero prepararnos mejor para la próxima, porque en esta salimos del trabajo y vinimos rápido para acá. ¿Cómo se siente volar un avión, ñolo? Mi madre, mi gente, es una pampa, es una good crap. Damn, kid. Se me fueron los nervios, lo que me duele ahora la barriga, HD, pero eso no es nada. Y que me dice el monkey que ahora nosotros somos el señor de los cielos. Vamos a llevar vaina, ¿verdad? Oiga, ¿sabes qué me dice el monkey? El señor de los cielos le dicen ahora, dice. Coño, mi gente, pero ahora no sabemos qué vamos a hacer. Yo lo que tengo es hambre, pero estamos cortina de baño con rotonda 24. Óigame, pero ñolo, eso es Roberto. Cuando ese tipo hizo así, Miren, en el video no se ve bien porque como que, o sea, el video está estable, pero él subió y después tiró el avión así, ¡fua! De picada. Qué maldito lío. Y después doblándolo así. Dice el tipo. Yo cuando vi el agua así para abajo, yo dije, mierda. Bueno, yo de atrás estaba asustado, imagínense usted delante mirando todo. Pero que él dice, el tipo dijo, el que estaba con nosotros, el instructor, él dice que hay gente que de tanta, o sea, como del alto y de la pirueta que le ha hecho, él no lo hizo porque estaba de trapezo, yo estaba de contrapeso, ya usted sabe, le han vomitado a él. Y entonces un problema, yo estaba asustado de no vomitar. Yo siento todavía como que así, pero no de vomitar, pero medio jodón. Qué vuelta. Mira, me metí por aquí. Se metió por la escuela, mi gente. Aquí es la vieja, la Pro High. Que hay que venir un día a hacer una visita a esos mamagüevos. Pero yo no voy a hacer nada. Yo quiero hacerla cuando yo sea famoso, tenga cuarto. Para que los carritos estén allá. Y mi madre, mi gente. Voló un avión. ¿Quién diantre? Mi gente. Eso fue ese hombre que se le ocurrió esa vaina de volar avión. Porque yo no sé qué se le metió en la cabeza al iruñolo para nosotros que volar un avión. Volar avión. ¡Tal diablo! Pues está que mirando Flight Simulator y vaina bacana, vaina U, vaina A. Terminamos volando un avión, mi gente. Qué maldita vaina. Dios santo. Vamos a investigar, mi gente, a ver si podemos hacer la segunda parte de esa ley. Porque en este nada más le hicimos por encima del lago aquí de Utah. Bueno, ¿cómo se llama el lago? Utah Lake. El Utah Lake. Ay. ¿Dónde van los menores ahí? Haciendo lío los menores. Pero mi gente, hasta aquí voy a dejar el video. No olviden suscribirse, darle a me gusta, activar la campanita y dejar un par de comentarios ahí abajo. Y dejarnos más Ideas para hacer videos. Ajá, ideas o qué les gustaría que hiciéramos. Nosotros estamos abiertos. Depende de la idea que usted haga. Usted me tiene nada que no me está preso y nada así, pero vaina bacana. Ustedes nos dejan saber qué es lo que yo quiero que me hagan un video de vaina. Y ustedes le dan para allá. ¿Me entiendes? Y nosotros miramos. Y si están en la posición de nosotros hacerlo, lo hacemos. ¿Me entiendes?
Así que hablamos el martes.